Okay guys, so we're going to get started straight away with our demonstration on the length of hair. И мы видим, что у нас удлиненная стрижка. Now, because we're working with longer length of hair, Поскольку длина побольше, okay, and we're not going to be working with clippers, okay, we're going to initially be working with scissors. машинкой мы не будем работать, мы будем работать ножницами. Now again, it's important to give the consultation, Очень важно, опять же, провести okay, консультацию, to find out how they would like the haircut. выяснить, как человек видит свою стрижку. Now, what was your name? Как тебя зовут? Ваня. Ваня. Ivan. Okay. Okay, so this is Ivan. Это Иван. Okay, we'll actually be spent sectioning your hair off. На самом деле мы большую часть времени тратим на разделение. The actual cutting technique А, собственно, исполнение техники стрижки, will actually be relatively quite quick. в общем-то, довольно быстро происходит. Okay, but it's one of those ones if you spend your time sectioning the hair off, Это вот такой момент, когда, если уделить время, the moisture in the hair, следим, чтобы было достаточно воды на волосах. okay, again, it's going to make it easier for me to cut the Проще мне technique, будет тогда работать, and of исполнять course, технику. easier for me. Now, if you want to come up and take a picture of it, you Если can. хотите, подходите поближе к 90. Again, I'm just using the finer tooth of my comb, Сейчас частыми зубцами, okay, just so I've got that tension. чтобы натяжение. And what we're going to do is we're going И to что point мы cut, делаем? Я работаю поинтингом. okay, from long, От длинного, sorry, it's from short, извините, от короткого okay, to long. до длинного. So again, you can see I'm being very deep with the way that I'm И point cutting. вы видите, что я достаточно глубоко Okay, захожу, again, so I can reduce a lot of that weight чтобы снять побольше and create a массы lot of texture. и создать побольше текстуры. Okay, again, it doesn't matter if I'm point cutting into the hair several times. Не важно, что я несколько раз пройду по Okay, because пряди, I'm wanting to create that irregular texture. я как раз хочу создать неравномерную текстуру. Now, if I wanted to, Если у меня okay, возникнет I could work желание, with a razor я могу бритвой это сделать and then just razor и from short to long. пройти от Okay? короткого. So again, it's one of those ones that is personal preference behind what Это you как work. раз один из вопросов, когда лично в другой стране. Are you gonna cut the same on the other side? Да. So exactly the same on the opposite sides. Абсолютно так же. Again, you need to make sure that you're standing on the opposite side to what you're cutting. И стоим мы Okay, обязательно because на it's easier for me to see противоположной the стороне, guide. потому что стрижем так проще видеть контроль. Again, standing on the opposite side, we're going to work to a high На elevation. противоположной высокая поверхность. Again, our fingers are going to angle, И пальцы short to задают long. угол от короткого к длинному. and then again, just slide cutting through. И слайдингом я это делаю. Once we've done one section, we're going to check the balance. Одну секцию постригли, Okay? проверяем If we need баланс. to take it in a little bit Если shorter than we нужно, will. уйдем чуть короче. Do you need him to slide down? Если то же самое делать с поттингом. Can you do the same pointing? Yeah, you can do the same pointing if you want to. Можно поинтингом, если You know, again, obviously by slicing, you're going to create a bit more texture. но за счет слайсинга больше текстуры будет. Maybe it's more comfortable What? sliding. Point Sliding. Yeah and no. И, Depends. ну, да и нет, If you're по-разному. working with someone with longer length, then Если it is a мы little more с easier. удлиненкой работаем, может быть проще. If you're working with someone that's got very short А length, если очень короткая длина, то then of course it's that little bit more difficult. да, конечно, там сложнее. But again, you just want to leave the distance between your hair and the fingers, Опять, если мы оставляем okay, расстояние до and then пальцев just slice it through. и слайсим, You know, same thing again, we're going to work through and we're going to deeply parallel point cut то же within the самое hair. можно пройти just to create that texture глубоким and that параллельным movement. поинтингом, задавая движение текстуры. But again, as we start to comb it down, we maintain the Ну length, и прочесываем вниз, видим, что сохранилась длина, okay, but we reduce some of that но weight. мы сократили, сняли массу. Now again, all we're working on is just the layering pattern of the hair. По сути, это все слои. Okay, we haven't touched anything to do with the perimeter outline Мы yet, совершенно ничего с окантовкой и с периметром не which is what делали. we're going to detail now. Это вот сейчас мы. Yeah, so once we've layered the Как sides and the только back, мы постригли слоями виски и okay, затылок, we're happy with the layers. что со слоями We're происходит? now going to start to personalize the actual side areas and the perimeter outline. Собственно, персонализировать виски и Now, we're затылок. going to start at the back area, Пойдем от затылка. okay? And again, because we want this all to be soft, И поскольку все это должно мягким okay, получиться, I'm not just going to cut through square. я по квадрату не буду. So what we're going to do is we're just going to work it through, comb it down to natural form. Прочесываем по естественному падению. And again, I just need to visually dictate to how short I want to Я take this. должен визуально сам задать, как это будет. Start from the center. Начиная от центра, Just going to twist it within my fingers. перекручиваю And I'm just going to пальцами slide и слайдингом just the area just around the perimeter outline too. The desired length I по want to зоне work периметра, towards. задавая длину, которая мне нужна.
Yeah. So again, you could work this working with a razor. Это можно тоже бритвой сделать. You know, but again, it's just creating that softness just around that perimeter outline. И дает это нам мягкость. Работает практически во всех шее. Basically, all of this is Johnny and Guy technique. Yeah, you could say that. Можно, да, можно так сказать. You could say that, but then you'll have other Можно, like, да, но for example, you have other hairdressing companies that will есть work similar другие techniques. парикмахерские компании, которые аналогичным образом работают. I wouldn't necessarily say this is Я бы не just a сказала, Tony что and Guy это вот technique. исключительно право Тони и Гая. You know, this is just a hairdressing technique. Или это So, просто парикмахерская тема. you know, but it's not like hairdressing. Like, it's not what you get taught at college, for example. Это, например, просто, может быть, в колледже не преподают. Не, наоборот, я когда учился, мне, не колледж, у меня были курсы полгода, и вот нам показывали техники Сессона, то есть более плотные срезы, и вот тонингайские примерно такие же деления и такие же глубокие. When he attended the hairdressing courses, it's 6 months courses. The session techniques were more solid, blunt cutting, and the Tony and Guy techniques were more like this. Сессоны более массивные, наполненные, тонингайские более Session текстурные. is fuller, and the Tony and Guy techniques create more texture. Do you know what I say? Like the way that how we used to describe when I used to work with Tony and Я Guy. когда в Tony and Guy работал, как мы описывали? They used to, well, they not used to, they say that Они basically the cutting говорили, techniques что that they work, техника стрижки, в которой они they're работают, more wearable for your более clients. носибельные для So it's, клиентов. they're more commercial. То есть такие более коммерческие. Rather when you work sassoon Чем techniques, если брать сосуновские техники, that's more so for the hairdresser. они скорее больше на парикмахеров ориентированы. So it's kind of like one of those ones that like Tony and Guy always works more so on softer shapes. Тони и Гай всегда более мягкие, Sassoon создают would формы, work more а on сосуд. Now what we're going to do is we're going to work to a lower elevation Но опускаемся на because I don't want to go оттяжку high and round this off. высоко, не поднимать, чтобы не скруглить. We're going to work with this lower. Пониже. Кстати, такие скругления очень часто делают сессоны, и оно как бы все очень мягко лежит достаточно. This is what they would really often do in sassoon, and it really seems quite soft in both men and women. Очень часто они делают такие округлые, как бы, They usually do quite rounder shapes. Yeah. But what we're doing is we're wanting to maintain this length Да, но мы хотим сохранить здесь just around the crown area, в зоне макушки. and that's the reason why we're coming lower by Вот elevation. почему оттяжка у нас пониже. А вот еще вопрос. Тони и Гай же там после 10 лет, могут не делить. Он типа все время всегда делает зоны, или его После 10 лет чего? опыта. Ну, то есть 10 лет отследили, их не делился зоны. He's saying that after, like in Tony and Guy, it's a custom that a person who has over 10 years of experience, they sometimes don't even subdivide the sections. Yes, but you still do that. Always. Всегда. Like the thing is like what I'm doing now, people might be like, oh yeah, but is this something that you're doing in the salon? То, что сейчас я Or делаю, меня like, могут would you спросить cut real life like в this? реальной жизни, так бы я стриг. Honest answer is yes, I would. Честный ответ, да, я бы так же и стриг. Because if I wasn't talking, Потому что если бы я не okay, this говорил, whole technique would be so fast. вся техника очень быстро бы And the проскочила. majority of time would be spent through me actually subdividing the То section есть in the hair. основную часть я бы потратила на разделение, Cutting wise, it would be а super по quick. стрижке было бы вообще супер скоростно. So all we're doing now, just at the center area, is we're over directing everything towards the Вот мы middle. сделали центральную часть, все мы к центру будем подтягивать, Yeah, so everything's just pulled straight out. вытягиваем все от пробора Okay, we 90. work slicing and point cutting. Делаем комбинацию поинтинга и слайсинга. Everything over directs to the middle just to И retain that перенаправляем weight. все в центр, чтобы сохранить массу и длину. But yeah, I mean, you're right in saying, like, at the end of the day, if someone's had like a lot of experience, В like 10 принципе, years, ты правильно говоришь, если у Okay. человека много опыта, типа and what 10 tends to лет, happen is they do get a little lazy. они действительно начинают немножко лениться. And there's nothing wrong with that. Не Like, то, of чтобы course, это неправильно как-то. select it off horizontally. Мы горизонтальную эту часть зон челки отделили. We're just going to comb the hair away from the face that we're not Сейчас going to cut. отчешу то, что те Again, so we волосы, keep если everything neat and we can see все clearly было what we're working аккуратно on. и четко нам было понятно, с чем работать. And what we're going to do is we're going to start on one corner of the head first. Начинаем мы с одного угла Okay, we're just going to work the vertical и section. идем вертикальными проборами. Okay, our first vertical section. Первый пробор, Okay, what we're going to первая do прядь is we're going to work it straight out of the head, пойдет под 90 90. пробора. I'm just going to slice that through. Я слайсингом ее прохожу. Okay,
just dictating the fringe length that we И want to work задаю towards. К лицу. Да. Вот, ну, на своем месте. Okay, comb the sides. Прочесываю на сторону. Okay, our next vertical section. Следующая вертикальная прядь. What we're going to do is we're going to pull this straight out from the head shape. И тоже оттягиваем под 90 от головы. Pulling it straight out, Вытянули под 90 and then we're just going to point cut through square. и поинтингом по квадрату. So again, we need to work to the length that we want to work it towards. Мы должны подойти к той длине, которую мы задали. Okay, comb Не the ориентироваться sides. по длине, да? Ну, то есть на прежний контроль дезориентирован. We're not looking at to the previous guide. No, everything's just straight out. Все, Because in our next section Да, after да. this, Потому что следующую come прядь up high. я поднимаю вот So we're basically working low, high, low, То есть high. высоко-низко, высоко-низко иду. Now again, I'm not too sure how short I want to take Я this на самом деле fringe. не уверен по I длине, just want to give какая myself a должна little bit быть. more Я себе foundation хочу просто задать and какую-то base. базу и основание. Okay, I might be a bit more irregular with the way that I cut the fringe, Может быть, это достаточно неравномерный способ стрижки. but we can assess that once it Но starts это to можно dry. будет оценить позже по сухим Okay, волосам. I might take the fringe a little bit shorter and Я, chew может it up быть, a little bit. потом ее подчищу и покороче уведу. Вот когда он работает с Соней, у него часто именно такие стрижки, потому что, ну, вот у нас, например, в принципе, даже в Москве, то есть вот прям настолько таких вариаций стрижек, ну, крайне редко. Вообще только дети. He's asking how often would you do this kind of haircuts in your salon work? Because he's saying that in Moscow it's probably mostly for the kids, not everyone. Not many people would wear this. What, long hair? Long hair. I have a couple of like guys with long hair like У this. меня, да, есть такие парни. Именно вот прям вот такой вот фасон, который... Прям вот точно Да, такой. да. Ну, Как? вполне, то есть что-то не более удлиненная классика назад была, а вот прям такой фасон. It's like this would be the kind of design that you would wear. It's not the classical haircut that goes away from the face. No, exactly. Ну, не прям But I'd точно. say, like my client that would have this sort of like haircut, У меня I клиенты, wouldn't say которые... that there wouldn't be kids, Это не but дети, there'd be like которые вот с more такими like стрижками creative ходят. people, Они такие творческие. you know, that's такие, into fashion, То есть в you know, моде that они like that заняты. rock and roll sort of style. Или какой-нибудь рок-н-ролльный образ. But again, it's one of those ones that like, obviously the fundamental technique behind what I'm creating. Но фундаментальные техники... I still, my main goal is to make sure that it's going to suit the То individual. есть все-таки у меня цель, чтобы это шло человеку. You know, suit their face shape and their hair Что shape. подходило под форму лица и головы. Now, just working on this middle panel now, just on the top. Перехожу к этой верхней центральной зоне. We're going to work horizontally. Горизонтальными проборами буду Okay, идти. and what we're going to do is we're going to use the guide from the fringe. Мы берем контрольную с челки. Okay, but what we're going to do is we're going to work to a higher elevation. На высокой оттяжке. So we're going to comb straight up from the head shape. Я отхожу от головы. Look from the guide from the Ищу fringe. контрольную от челки. And then again, we're just going to point cut. И Just поинтингом connect it through. прохожу. Now again, because everything's over directed towards that fringe Поскольку я area, все перенаправляю к челке, it's going to be quite top heavy. достаточно тяжело это будет. Okay, meaning initially I want this to all fall То есть forward. я хочу, в принципе, чтобы оно легло все на лицо. Yeah, so again, just combing it down Прочесываю towards the вниз, initial fringe, да, к уже постриженной челке. and then again, just deeply parallel И point cut, глубоким параллельным just to поинтингом connect it through. свожу. So again, like I said, this whole haircut is completely disconnected throughout. Это, как я говорила уже, вся стрижка вообще не осветит. Nothing's connected through. Ничего не смотрится. Now again, we're just going to shake it through now, shake out the whole haircut on the equator, Растрепушим ее, have a look at how it lays, посмотрим, как and then we can start to ложится. understand where we need to obviously reduce weights. Становится понятно, где, может быть, стоит Okay, where we need сократить to add a массу, little more texture as we может быть, start to где-то personalize нужно it. больше текстуры добавить и начинаем. Like you can see, for example, these areas that are slightly Например, longer. здесь, видите, здесь подлиннее Okay, we пряди. can start to detail that once it's dry. Это мы можем проработать по сухим But волосам. the initial foundation and the shape we've Но, got. в общем-то, база основания стрижки уже Yeah, есть. so it's one of those ones. Now we're happy with the initial shape that Теперь, we've cut. когда нас once it's устраивает wet. все в основной стрижке, As we start to dry it, мы можем начинаем с сопла, blasting it in the direction where we want the hair to sit while we направляем wet. поток в том, куда мы хотим, чтобы волосы ложились. Okay, we're going
going to start to work with our hands as well. Помогаем пальцами. Just starting to make sure that we blow dry and all towards the face. И следим, чтобы все это ложилось на лицо. You guys got any questions? Есть вопросы? This is a kind of haircut that Britpop singer would have. What? Britpop. Britpop, yeah. Sneeze and moustache now. На каких? На азиатских? Do you think it's going to suit for Asian haircut? Asian? Asian. Possibly, but what you've got to remember with Asian hair types, Возможно, но что мы должны помнить про азиатскую? very straight. Они очень прямые. So again, you just need to bear that in mind. То есть просто это нужно держать в голове. So you're probably going a little bit more heavier with your То personalizing. есть, наверное, потяжелее должны быть техники персонализации. Yeah, I mean, obviously, like, the technique would be similar, but you might have to change it ever so slightly, like on an Техника Asian hair. похожа, но чуть-чуть надо будет видоизменить ее под азиатский тип волос. So again, we're just working just around the perimeter outline first. Вначале мы проходим по периметру по контуру. Again, we're just working just with our hands, just to see the texture that we can start to build. Смотрим, как проявляется, выстраивается текстура. Again, we've already got that sea salt spray on the hair. Мы нанесли уже морскую соль, We will probably apply a little bit more sea salt spray on the hair. и, наверное, и еще добавить. And we're going to start to build the texture within the haircut. Начнем строить текстуру. Его, получается, во время волоса расписания, то есть проработки делать. So you prefer to personalize and refine when there is already some kind of product on it. Yeah. Да. Just so I can see, obviously not finishing products, Но не финишные какие-то, but like a sea salt spray or like a mousse or that one. но морскую соль, да. Why? Why do you not work on clean hair? Clean hair. Well, initially I wanted to see the shape that I want to create the haircut into. Say again? I want to see the shape that I'm wanting to build the haircut into. Я хочу посмотреть, оценить форму, в которую это все придет. Like if it's for example like shorter hair, Если бы были волосы покороче, I wouldn't necessarily use like a sea salt spray or something like that. я бы, может быть, и не взял морскую соль или But подобное. something like this, I'm wanting to build that texture, А вот на таком мне хочется начать строить текстуру, so then I can see why I need to reduce that weight. чтобы понятно было, где массу снимать. So again, working towards the fringe area. Прихожу к челке. Again, just looking at the mirror as well, where the initial texture И and в the next зеркале happening. я оцениваю, как там у меня структура и что происходит. Again, just concentrating on the fringe area now, making sure that it's going all towards the face. Сейчас я прорабатываю зону челки, чтобы все это ложилось вокруг лица. Again, like I was saying, you know, we wanted for this to be quite top heavy. Я говорила, что мне хочется, чтобы верхняя зона была достаточно тяжелой. And we can start to see, obviously, where we work some of the sea salt spray, it's starting to build up that texture. И мы видим, что благодаря использованию морской соли начинает эта текстура проявляться. I'm just going to scrunch it with my hands just to build a bit more texture around the fringe area. Я сжимаю пальцами, чтобы еще усилить текстуру в зоне челки. And
when I was going to dry the hair, I was actually thinking I was going to use a diffuser. Я вначале, когда начал сушить, думал, что может But быть initially I want this to be more wavy rather than curly. воспользуюсь. Но вообще мне хочется больше создать волнистую текстуру, чем кудрявую. Now again, like I said, I mean the way how I'm